1950'lerde bir deney dünyayı şok etti. Bir pazarlamacı Coca-Cola için ve patlamış mısır yiyin mesajlarını bir filme öyle bir yerleştirmişti ki izleyiciler bunları bilinçli olarak algılayamadı. İnsanların kola ve patlamış mısır almak için tezgahlara akın ettiğini iddia etti. If this story sounds too good to be true, then that's because it is. Thankfully, we're not that easy to brainwash. Turned out it was all BS. He made that up. There's no such thing as a brain's buy button. Prince Guman bir pazarlama uzmanı. O ve sinir bilimci Matt Johnson, şirketlerin pazarlama stratejilerini beynimize nasıl uyarladıkları hakkında bir kitap yazdı. İyi haber şu ki biz akılsız alışveriş zombileri değiliz. Ama pek çok kararı da bilinç altında veriyoruz. İşte tam da bu noktada nöropazarlama devreye giriyor. Şirketler beynimizi daha iyi anlamak, gerçekten ne istediğimizi bulmak istiyor. Traditional marketing studies work like this. Someone will ask me, do you want an apple or do you want a chocolate bar? And I'd say, I of course want the apple. But do I really want the apple? So we feel as if we're in control. We feel as if we're the author of our decisions and we're thinking through these things very rationally. But study after study after study shows that we are extremely irrational and that we're, generally speaking, pretty unaware of the full range of factors which ultimately inform and sometimes actually decide the different behaviors and paths that we take. In short, we don't always know what we want. We don't know if we actually want the apple or if we prefer the chocolate bar, but our brain doesn't lie. İşte bu yüzden şirketler artık pazarlama çalışmalarında müşterilerin beyinlerine bakan bir dizi teknoloji kullanıyor. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ve beyin çizgisi yöntemi beyin aktivitesini ölçer. Göz izleme, dikkatimizi nereye yönlendirdiğimizi, nabız ve elektrodinamik aktivite neyi heyecan verici bulduğumuzu gösterir. For better or worse, people are complex and the brain is really complex. Markalar, nasıl karar verdiğimizi araştıran bir bilim insanı. What neuroscience does is it gives us access to some of these emotional elements or these elements that might not be fully conscious and tells us a little bit more about some of the things that might also be contributing to people's experiences and choices. Take Cheetos, for example. When its parent company Frito-Lay asked consumers how they felt about the brand, many said, well, it's a bit of a kid's snack. But when they looked at their brains, it turned out people got a real kick out of getting their fingers messy with this orange dust that they're covered in. It is fun. There was something subversive about that orange dust on your fingers. There was something a little unusual about it. And people kind of enjoyed it even though it was not that respectable. You know, other people are trying to do their laundry too. Frito-Lay daha sonra bütün reklam kampanyasını bu yaramazlık duygusu etrafında oluşturdu. Those are her whites in the dryer. Ve büyük başarı sağladı. More and more businesses are investing in this type of research, most of which is happening in secret. Hem sinir bilim yoluyla hem de aynı zamanda psikoloji ve davranışsal ekonomi yoluyla bizi neyin harekete geçirdiğini hemen hemen biliyorlar. Ve bu bilgiyi bize daha fazla ürün satmak için kullanıyorlar. And I'm going to give you 4 examples of this that you've probably seen in your everyday life. 1. Bizi yoruyorlar. Beynimiz iki farklı şekilde düşünür. Bir yanda hızlı, bilinçaltıyla otomatik olarak tepki veren birinci sistem var ve sonra kasıtlı ve bilinçli olarak hareket eden ama aynı zamanda çaba sarf eden ikinci sistem. If I ask you, what is your name? System 1 will immediately have an answer to that question. But if I ask you, what is 23 times 48, you're going to have to switch to system 2. This requires effort. Now imagine you're going grocery shopping. Çeşitli raflar arasında yolumuzu bulmak ve kısa bir süre içinde bir sürü karar vermek zorundayız. Kasaya geldiğimizde tükenmiş durumda oluruz. One way in which you can get somebody to be more system one oriented is actually through wearing them down. So system 2, very resource intensive, requires a lot of metabolic resources. When we're tired, when we're malnourished, we're much more likely to go with a much more impulsive system 1 response.
İşte bu yüzden alışveriş turunun sonunda tonlarca tatlı ayartıcı vardır. Belki son anda artık direnemeyebilirsiniz. Alışveriş merkezleri de aynı prensibi kullanır. Kafa karıştırıcı, ezici ve gerçekten yorucu. Böylece sonunda aslında ihtiyacımız olmayan bir şeyi satın alma olasılığımız yüksek olabilir. 2. Bize doğru fiyatı gösteriyorlar. Let's say you walk into a store and you see a bottle of wine for, I don't know, let's say $15. Your brain doesn't really know if this is a lot or if this is not a lot, so it's immediately starting to look for some context. Typically, people don't really have a sense of price. Like they don't really know how much wine should cost or what's the right price of a wine. Moran Cerf eski bir bilgisayar korsanı, şimdi ise sinir bilimci ve ekonomi profesörü. The people create their kind of impressions of the price range not by knowledge, by information, but rather by kind of sampling reality. Ve elbette işletmeler beynimize böyle bir örnekleme vermekten mutluluk duyuyor. Yanına $50'lık ikinci bir şişe koyarak. Şimdi beynimiz şöyle düşünüyor: vay canına, $15 ne ucuz. Ve muhtemelen bu şişeyi kapıyoruz. Our brains are like ships. We're looking for places to anchor, right? And adding any sort of context or understanding of value, having an anchor helps. 3. Bizi bir koşu bandına gönderiyorlar. Another quirk of our brain that brains are using is that it's constantly seeking pleasure. And the key word here is seeking. Once you're experiencing a sort of thing that you wanted, you don't just get to bask in that pure pleasure for a long time. It's not the type of emotion which is enduring over time. And that's a very, very good thing for brands. Sevincimiz geçici olduğu için şirketler de bizi sürekli haz veren koşu bandına göndermeye devam ediyor. The iPhone 6, the iPhone 6s, this is iPhone 7, iPhone 11, iPhone 12. Let's say you buy iPhone 8. It's a brand new physical design and you're loving it. And just like clockwork, 12 months later, 8S comes out. Whatever pleasure you got from achieving and purchasing the iPhone is now immediately gone. And now you're looking to, again, jump on the hedonic treadmill and chase the next pleasure. 4. Bize gizli sinyaller gönderiyorlar. So, you remember that cinema story from the beginning? Subliminal marketing messages like this, so things that we can't pick up on consciously, are actually illegal in most countries. But a few companies must have thought, well, why don't we just hide them in plain sight? Örneğin KFC'nin bu reklamında bir şey dikkatinizi çekti mi? Daha yakından bakın. Fiyatı $1 olan burger salatasında $1'lık banknot gizli. Ve sonra bu kutu. Coca-Cola yaşama sevinci marka imajını vurgulamak için onu gülümsüyormuş gibi gösterdi. Ve her saat reklamında zaman hep 10'u 10 geçiyordu. Çünkü o zaman saat size gülümsüyormuş gibi görünüyor. Bu küçük gizli sinyallere primer, yani ilkel talebi artırıcı denir. So I would say right now, controversial, but apparently it works. That said, we still teach that in school, in business school, as kind of a mechanism people should be aware of, because it's easy to implement. So if for the small chance that it does work, why not try it if you're trying to kind of sell something? So if you see a 10-10 watch, you're not compelled by some physical force to go out and do everything you can to buy it. But if you're already feeling like buying a watch, and maybe you're already favorable towards the brand, that additional data point is going to push you maybe a little bit further. Ve bu sadece görsel olarak işe yaramıyor. Bir deney Fransız müziği çalarken müşterilerin daha fazla Fransız şarabı aldığını gösterdi. Ve Alman müziği çalarken daha fazla Alman şarabı alıyorlar. A lot of this stuff is hiding in archives for companies, and it is in their best interest not to reveal it. But we would be silly to think that this isn't part of the experiential design that companies are creating to better engage with their consumers. Peki tüm bunlar şimdi bizim için ne anlama geliyor? Nihayetinde büyük şirketlerin ayaklarımızın önüne serdiği her şeyi istemeden satın alan kuklalar mıyız? Yoksa tercih yapabiliyor muyuz? Total mindless behavior is rare. Total control is also rare. And in between there's a wide gray area, and we can move the needle between whether we make choices that are very informed and very kind of thorough, or very impulsive and not too thorough. If you like something, that's going to be the most important determinant of whether or not you choose to spend money on it, or your time on it, or your resources in general on it.
And that speaks a lot to the power that we have as consumers and individuals. Now, neuromarketing is a very powerful tool. It gives companies access to something that even we don't have access to most of the time, our subconscious. But just knowing that and knowing how our brain works can already help us make better decisions.